does independent mean to you? Lot more independent in the first place. What kind of independent are you talking about? Because Now, Gambians, are we independent? as a real, Yeah. okay, we want to believe in a content independent. But did they even tell us how the independent come about? Do you understand? There are certain things that it is hidden, which I maybe is a topic for another time, yeah? Why the Malabuga Gombuahena, man, what independent meant to me and what the independent of Gambia is having right now. Man, independent, I think, nekut deka become bantai ak land be kese lanyo wane as a nation. Gambia is independent like that. Man, I feel the independence means if your people can think for themselves, live for themselves, do it for themselves, earn for themselves, create something for themselves, and te mun nañoo decision deka am fa luñ fa amee create fa luñ fa amee yes comme dëgga nit moom foo nga tukki foo nga travel loolu daf dee mun a am but dama feel ne comme independence is based on people not empty land bi comme Gambia independent Gambia nga jël how many millions yi dugal si tur boobu noonu now yow ñu faa dem gaada ak yow ñoo faa gaadaloo ak ñooy wax ne dañ independent ñu fa dëkka ñu fa reside is the reason why you are fighting for that independence nit yi ñoo taxaw ñuy fight independent nekkul land bi understand nga because if at all it was for the only land because can do fight independent it was for the people now independent boobu lan la andil nit yi ak are we still independent you understand so those are the things so more than man it depends what independent means to other people but what it meant to me right now I think we are dependent like hell because the thing is anything we need we have to get it outside understand so man today man independent more than our dal man personally I don't see it. Thank you for the people who fought for the independence like they said in 1965 independent but one lot of history jëruñu fa delluwaat waaye man lu ma explain mooy independent bu taxoon ñooñu fought loolu noonu is not this and the independent bu ma feel ne boobu lañ war a am ak buñ bugg a am ñun as people is not this dañ bugg a tey soo eewoo nga jóg fekk benn match sax mun nañ laa wax ne ok compagnie diw ñu ngi defar benn match and they can be depend mun nañoo depend si compagnie boobu pour light rek but we can't suñu electricity bi yàggul dara la fi gaal jógee what kind of independence do we have what is the independent what does it mean lan la mean pour nit man lu mean si man we don't dem nañoo na we don't as long as we don't eat what we own we don't wear what we own we don't create it for ourselves we don't control our own economic we don't control our own politics like mungo say waxoon na ko mu ne grow what you eat what you grow boy we have a vast lands where we can employ youths and we can grow what we can grow but tey luñ fi minister of agriculture for example man to what I feel man if I was the president minister of agriculture sa office bi si àll bi laa ko def ku bëgg a nekk minister nga dem nekk ko fa soo ko bëggul nga bàyyi that's no force you said you are doing it for the country yeah man pour man I feel ne nekk fi di exchange xaalis wala di la jox ay millions ngay dem di wane ñu ngi ko def pharmacie ñu ngi ko make benn sense pour me what makes sense to me is jóg leen as a team ngeen dem xooli lan la pharmacie di face and use the reserve lands we have ah ngeen employ youth si ñu béy fa yoo leen tut mile tout sax mën nañoo béy. yeah da nga woon like sawa bi ngay like nga ne yow soo nekkoon président like comme agriculture ministre bi da nga ko yóbbu si àll bi fa yow soo nekkee ministre soo nekkee président what kind of changes you would do inside the Gambia what kind of changes. Well, the first of all dama damage the whole education system like I know it will be difficult no people will not believe in it but I believe in it te gëm naa loolu moo ñoo yóbbu gis nga education system bi lay change totally upside down comme dama change yëpp amul du ma say desal benn ñaareel moo ne ko suñu economic system bi comme economically I will change everything like su dul yëpp sax comme certain things I feel like we need to change them and agriculture we need to improve comme I will mechanize agriculture understand millions yi ñoo jënd moto yëpp suñu mécanise woon agriculture ni kon weesu nañ fii nii millions yooyu noonu suñu ko dugal si agriculture rek to mécanise it laa la wax de di kon génne nañ fii nii yëpp di ko nekkul lii la ñoo wax how many people do you think agriculture can employ in the Gambia am nañ ndox bi am nañ land si am nañ labor force bi what exactly do we need is the mindset comme dañ need comme the government or if I say government sax dama leen a tooñ we need the Gambians to be aware of certain things comme awareness mooy yëpp boy China
English yóbbuwul leen laka fi angale benn wooti angale bu rëy ñu they are creative they do things that you can boy defal loo mën a laal ak sa loxo I believe in this loo mënut a laal ak sa loxo doesn't make sense to me dem naa school I've learned certain things I don't even use them in real life lan la ñu amal njëriñ kenn ñu ngi nii loo jàng da nga ko use India mu ngi nii fan la ngay toll léegi te India wala India ñooñu ëpp population ñooñu gënoon a sonn laa mën a wax understand nga Russia mu ngi noonu and recently look at Burkina Faso c'est clair exemple ne comme jànga bi so all jëndal suma paper si la rek understand but man to me sa jànga su àndut ak xelaat àndut ak yërmande meekut sense te gis nga diine ak xam-xam diine ak comme angale bi laa mën a wax ak arabique daf ñu sonal ñun luñ binda si arabique rek dañ foog ne diine la wala luñ laaka si arabique rek lañ foog ne diine la luñ binda si angale rek dañ foog ne digga la understand so this is the things ante lu ñoo jàng si english bi I bet billahi 90% lu ñoo jàng si lifi si angale suñ mag yi ñu ngi koo wax but it's like they are saying it in Wolof wala Mandinka wala Pol in local languages yi moo tax pour ñun loolu make sense because we have been hearing those words for a long time waaye unless and until ñu agree on to what we are like ñu nangu ne ñun lii lañ nekka yeah be proud of it nga dunda ko nga base even sa law sa dafa war a base on yow sa dundin gis nga law yàlla sa law bu mu doon créé sunna muy sariya muy lu nekka comme dañ ko base on ñun suñ dundini doomi aadama si boppam teguñ ko si dundini jinne yi si suñ dundin lañ ko teg so yow tamit sooy créé sa law teg ko si sa law bi dafa war a méngoo ak sa dundini waa dëkka man lii laa am pour wax and if I was a president I would change the law itself because the law need to be communicated to our own languages and dama feel ne law bi comme the way the law is I don't buy it understand because it's not clear comme man dama feel ne law bi is not even straightforward like dama feel ne comme dafa am lu gaay di daw noonu nag man loolu la mooy dëgg bi comme ok yow doo mun a andi law boo xam ne is a debate comme waaw su nekkee waaye bi law bi tamit comme it cannot contradict comme ñun suñu law yi dañ dee contradict man that's what I have problem with you cannot two laws cannot contradict each other it makes no sense then ko seetee doo si mën a téye kenn so these are the things so dama feel ne fii what we lack is awareness as youths and what we need is somebody to wake us up understand so we need that lu nga wax fii am na solo moom like Gambians we have to be creative comme na ko waaye youth si parce que ñu ñoo nekk di backbone of the nation ñu ñoo am doole bi comme ni nga ko waxee gis nga bu ñu génnee sax dañ gis a lot of changes dañ gis ne like ñoom buñ waxee seen kaddu lii ak lii leen bëgg dafa jafe de waa dañ ko def so ñu youth si ñu ñoo war a taxaw ñu dimbalante dangaa gis ne like suñ country bi dafay mën a dem si kanam développement dafay am change bi dafay am xam naa fu nekk ni right now time dafa jeex lu fa des barul waaye dama bëgg like de comme about Bob Keita issue dañ gis ne tay comme like Bob Keita dafa binda message yi yoo xamante ne loolu la si social media bi about our president comme nu ko koolee ak lu ko waxee lu ko train something like that yow lan nga amal pour wax anga that's like lack of intelligence lack of like naka laa ko mën a waxee sax that was unprofessional pour président war a ko Bob Keita yeah and dama feel ne ok gis nga nit ki moo tax lu ma nekk di wax mu ngi nii jàng ak xam dafa utee politically président bi waroon naa xam ne sax loolu dafa damage moom image am either way he feels understand su bàyyoon affaire comme the protest continues they win su leen arrêté they win because in the eye of the ñu moo ragal moom ñu mu ragal si boppam the name of democracy bu moo use ne moom la nekk di rouler ñooñu dañoo gis ne rek comme ok kii lu mu nekk di wax nekku di ko def because people are protesting based on certain topics mu ngi nii di leen arrest and they have the right to dañ war a laajte understand kan moo ñoo laajteel du ñu xaar keneen jóge si biti benn wala what I can understand is to wait for other journalists to come outside the country ñu ñëw fi ñu ne dañoo laajte suñu président bi noo def nii when we are here boy man I don't see any issue of what Bob Keita did I just have a problem with one thing that is a wrong timing lii du léegi la war a nekk lii lu yàgg la woon understand but because of we are angry at wala ñu ngi hold on to grudge or wala time boobu mu ñu neex mu ñu féebu we are also enjoying at that moment gis nga time mooy yëpp and who is Bob Keita as the first place why Bob Keita you understand
xam nga dafa am loo xam ne loo gis mind game la comme lu tax mu war a nekk Bob Keita lu tax Bob Keita war faa involve and why the president called Bob Keita at that time and lu tax Bob Keita war ko génne time bii nii do you understand so lii la nit yi war a analyse xam lan mooy bottom line not what we are seeing here lu nekk si biir la understand so man dama feel ne there is agenda based on like within agendas pax si biir pax la understand so pax si biir pax boobu noonu nag ñoom xam nañ ko mais bi man xamuma ko xamuloo ko waaye ñoom xam nañ so in that pax si biir pax yuut si pax yooyu la ngay war a fata suñ fatee pax yooyu noonu taxaw seetaan leen suñ mënut a fola rek nañ yuuxu suñ yuuxoo ne xam ne ok lii moo nekkoon deal bi so lu ma wax mooy Bob Keita did it right yeah man I don't see any problem with that but I feel like it's a wrong timing dafa late ñu ne melentaan fu mu la mattee reyee ko foofu noonu soo ko fa reyow de melentaan boobu si reyaat ëllëg da nga ko tooñ because xamuloo ndam boobu la melentaan yëpp a nduru waaw dem na already fu mu la mattee rey ko foofu noonu waaye nga bàyyi ba time bi ni nga bëgg a speak up what are your intentions yow loo bëgga are you doing it for the country because man pour man su dee maa ngi ko def for the country bu mu xëpp ne laa ko doon wax waaye lu tax waxu ko time bu mu ko keep the time bi why man that's what I have problem with that's a big question Bob Keita ñu war a explain lu tax mu dencoon ko ba time bi and why mu war a protest time bi di génne loolu noonu time bi nii that's what I have for Bob Keita but for the government or the president damaa ne that was very unprofessional kaddu yooyu noonu understand because yow moom first of all loolu la njëkk a promise nit yi those days are over comme threatening nit wala di threatening nit based on their own rights we have a free will to say whatever we feel like to say when it is said at the right time in the right way loo xam ne li du yaaxa and that's what I believe here so foog naa ne daal it is very unprofessional in the side of the government and Bob Keita I think is the wrong timing dafa later wax bi time bu nga ko koolee time bu nga ko waxee time boobu la war a génn di wax président bi lii lay wax exactly man time boobu laa doon gëm ne mu ngi si moom man laa wax de xaw ma keneen lu mu gëm de waaye man dama doon gëm ne su defoon loolu noonu booy yow doo xaar nit ki comme ok nit bi plan moom yow amoo yéen a toog nga plan moom nga bëgg a rey for exemple nga bàyyi ba mu jàmm xam nga dama de nga ñëw nga naa ma waxoon na ko de waxoon na ne na plan rey loolu it doesn't make sense to me so say it at the right time bu ko soxlee dégg yow la ko waxoon ñu fekkee woon yow yaa ko war na wax soo xamee ne doo ko wax time boobu then keep your mouth shut because the thing is yaa ngi andi chaos biir chaos sometimes yaa ngi feel because dafa am lu am dafa am lu xew comme nit yi dañ dee feel like ne comme saying it is a way of bringing him down xamuñ ne saying it is somehow making him like yaa ngi ko yokkal grade benn xalaat understand benn ñaareel bi tamit moo nekk ne ok yaa ngi eelu nelaw comme yaa ngi ee fitna boo xam ne xamuloo ko understand so this are the things moo tax man la ne nit ki dara su xewee wax ko foofu noonu you understand ba pare because dama famous rek I can say it or anybody can listen to it Gambia nañ war a bàyyi fi loolu say celebrity la rek lu wax rek acaan loolu léegi ne media lépp loo bàyyi rek daf dee dem viral yeah I feel like ne we are using the media for the wrong reason comme media yi nit yi ñu ngi soo njëriñoo but for us be more like ñu ngi si just to make fun of ourselves like pour yaaxal lu bëri because lu fi yaaxu lu si 99% lu yaaxu fii nii jaame sax lu ko fi génnee media bi la kenn mu la na media bi la because of media bi ni ñu ko broadcasté la understand nga and you journalists play a very important role and you guys have a very key role to play when it comes to the Gambia so yéen tamit da nga war a sóoraale nit yi not only comme man suma content moo demee understand so man dama believe ne anything you are doing putal sa country first understand pack aside whatever it is because suñ country bi mooy ñun ñëpp moo ñoo njëriñ understand so man dama feel comme ok media bi people like Bob Keita luñ post moo na faa dem man naa yow yëpp xam nañ koy Bob Keita man kenn xamuma understand maybe some other person the same thing man su ma fi postoon ta balaa nit di ko gis ni su ko gisee dafaa ciipatu su dee dégg la dafaa ciipatu romba but what I'm saying if you are that kind of person who is very influential or a public figure who la say da nga war a like seega loo dee wax seetlu loo dee wax ak ban time nga koo wax understand nga xam naa ne nag dëgga mayu fi kenn gis nga dëgga ku wax ne dëgg rek ngay wax wéet moo laa rey ku wax ne lu xalaat rek ngay cop ñaaka ci ngaa dee lii xam nañ ko that's how the system is built up but I'm saying try by all means to do right by yourself understand nga bul jeopardize people's life based on your self-interest that's my problem dañ gis na tam man a fel ne
comme lu ma la waxoon mooy lu xew gis nga jàng ak xam dafa uti Demba Sabally is a minister yeah am na right nag pour wax lu mu feel but I think ne waroon naa toog mu xelaataat bu wax lu mu war a wax lan la yeah because the thing is moom maybe mu ngi foog ne mu ngi back president when he says that man pour man he's even making it worse you understand because soo waxee da ngaa jël ñoo xam ne ñu ngi protest based on their own rights the things they should know understand yow nga ne nañ téye ñu nga génn si in the eyes of the public nga ne nañ leen war a téye ñu tëj leen yow loo nekk di wone yow loo nekk di wax understand nga man to me it's a way of damaging their own regime ñu ngi yaaxal seen boppa yëguñ ko yeah because man dama feel ne comme okay if you have to do things like that you have to be very rational when doing it yow léegi bu mu waxee loolu lan la ko njëriñ ak lan la njëriñ moom régime am naka la ko nit yi di gisee understand nga because régime am démocratie la gay waxoon ñu ne everybody has a right to say what they feel how they felt it comme how they feel it rather ba pare ñu ne ok ku bugg a protest against something go and have your permit and soo amee sa permit mu nga protest according to them ñooñu amuñ permit ñu ngi protest yes because bugguñ leen a permit because xam nañ ne dëgg la ñooñu di ñëw protestal foofu yeah but what I'm saying is ok yow soo léegi soo waxee ñooñu dañ leen war a tëj te yow di same tëj boobu noonu si loolu noonu nga sukkandikoo bañ génnee the previous regime tëj boobu noonu di same protest tëj ak yooyu noonu moo xewoon fii nii ba ñun ñu ne loolu noonu is enough yow the same thing nga nekk di repeat do you think yow nit yi dañ laa gom still are you making a damage or are you yaa ngi ko gën a yaaxa because the thing man mu ngi yaaxal recent on regime because ñoom luñ stand for léegi mu ngi ko fenloo comme mu ngi wax ne comme ok what they stand for is no more there man noonu laa ko gisee so that's what how I felt it so dama feel ne comme ok warut a wax loolu noonu it is very unprofessional dama feel ne tamit waroon naa seega lu moo wax su dee loolu mu ngi si moom gis nga mer du dee faj soxla bi espèce nga nekk a jiit njiit duy mer understand time boo waree da ngaa yaaxa njiit da ngaa tey yee comme da ngaa tey nga déglu nga ñu wax seen xalaat nit ku nekk dina wax si yow waaye yow di right thing just do it understand man I feel like ne lu wax noonu waru ko wax te yaaxal nekkul moom la yaaxal sax wala yaaxal bopp keeta wala leneen and if they do that it's the worst mistake they could ever make. moom moo nekk minister of loolu laa la wax ni moom he has a lot to tell us than di oote ay yëfi tëj moom ñu ngi fii nii ñun suñ agriculture bi mu ngi mënut a dem mun loo xam sax ndax agriculture la ñu wax wala grid culture la is grid culture I don't know whether it's agriculture do you understand so yow yaa ngi am a lot in your table to handle than to call for something else like the one you arrest how much ñoom bopp kete I think this is a very important question right now. First of all, before I ask properties, I want people to understand one thing. Nit ku nekk góor bu nekk wala jigéen bu nekk wala nit ku nekk yaa ngi dunda soo gisee yaa ngi liggéey dafa am lu tax yeah te mënuloo maa wax ne ministre wala maire ministre mun naa sampa kiram waaye président mënut a am kër mënuloo maa wax ku toog over 22 years kooku mënut a am any assets boo xam ne moomal na ko boppam loolu as nit sax nit. ñun as Gambians bu ñu ko waxee indi first like moo dama la lu nekk time la fu ñu ko starté foofu la woon ñun soo gisee lii di éga fii yëpp ñoo ko def Gambians yaa ko def yeah fu ñu ko waroon a waxee wuñ ko fa bu ñu waxee loolu suñ taxaw ñu ne no there is no way loolu mun a possible access yi teg leen ko fa suñ teewoon access yi sax siis ko mu nekk fa freeze ko it would have been better ndi kon tey we are saying different thing waaye bu ñu ko doon def mu ñu ne it's a very 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 like would I say corruption? It's more corruption than the part of it. It's not like we are corrupted. So we are corrupted, it's like yanko rafetal, yanko nice. I don't know what word even to use. Why dama feel ne comme okay, assets yooyu noonu soo ko demoon sax beti ko jaay si lan nga ko dugal yow lu da nga jaay assets yooyu da nga ne dafa maybe xaalis yi nguur bi la use certain amount of money la use pour jënd assets yooyu noonu amount of money bi ñaata la yow nag bi nga jaayee assets yi ndax am nga amount of money boobu noonu because of these people want to kill us with scrap value bi dafa depreciate boy no matter how much certain things depreciate it doesn't depreciate to that extent
understand ñu dee depreciate noonu ñun ñëpp xam nañ loolu noonu so what I'm saying is ok assets yooyu noonu ah dañ ko war a génne benn te Gambien boo xam ne jënd nga si you are part of the accomplices comme yow si sa bopp sax dañ la war a oo understand te man if I have my own way you know what I would have done su leen nee ñu ne dicté la wala leneen de dama sis asset bi yow mi ko jëlee yaa xam ne lijjante sa xaalis yow a ñëw yéen a ko génnee de man aw sis di asset dama koo paqué benn place soo leen paree nga ñëw explain but anybody ko xam ne jënd nga si dama koo dem siis ñëw teg ko benn place aw na use it du ma ko jaay waaw siis it ñu teg ko benn place yow ngeen setul loolu and I'm not even pay anybody to investigate anything because money bu xaalis bu maa jël pour fay nit understand nga pour mu war a investigate loolu noonu am na fu mu war a dugg yee amuñ time fii nii di delluwaat understand nga man the only thing I would say is damaa jël assets yi pack ko benn place man ne leen ne yéen mi ko jënda yéen mi def business bi dem la ngeen lijjanti ko yéen neen understand nga man I have something to focus on ma focus on the soo leen mooy say andil benn body boo xam ne dañoo def research bi ak others I'm not doing it if you want to voluntarily do it soo ko mënta def I'm not doing it I seize the assets I'm moving on period because this is the only way forward dëgga rek la ba leen di rafetal dëgga comme Gambia dafa bëgg a naysal te lii amul lu ñoo naysal léegi Momadou xam naa fu mu nekk nii right now time dafa jeex léegi yan kàddu mi nga amal pour askan bi right now ñu la nekk di seetaan live and direct right now. ok lu ma wax mooy sometimes the truth hurts yeah comme dëgga dafa naxari yeah man soo gisee maa ngi wax si these things is like I'm a youth I'm a Gambian dama feel ne comme ok I've been saying this like most of the time dama toog a boy ni ñun ñëpp ñu toog ñu ngi wax and when I talk to them they understand the perspective I'm saying it waaye lu ma bëgg a wax rek mooy ku nekk na nga dégloo xel understand bu dee dégg dara rek because of siiw na wala nit ku siiw la rek nga jóg toppa si yee ba pare leneen bi moo nekk ne ok dañ understand ne politics isn't for the all like alone understand ñun ñëpp ci lañ bokka just do it the right way bul saaga kenn bul xas kenn understand nga waaye lu ma wax mooy lu du dégg du musa nekk digga understand nga nit ku nekk dafa am interest yi boppam nag waaye su interest am méngoo ak sa interest mooy interest yi dëkk bi képp koo xam ne interest am méngoo nag ñun suñu interest yi dëkk then we vote for him because at the end we are the ones to suffer ñu ngi nii we have a future to build ndax dañ bëgg ñun tam suñu doom yi su ñëwee ñun tam ñu nekk the same youth like us comme youth the same youth rek reputation of the same thing the same you don't even call it mistakes anymore because mistakes are something you should learn from these things are not mistake anymore lii dafa nekk ne comme it's like hobby la or we just feel like doing it so man loolu laa nekk di explain man lu ma explain mooy as youths we need to start thinking wide dañ war a génn outside the box and think more yaa ngi understand so these are the most important thing as youths te man lu ma wax dama jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi seetaan and to tell you this xam naa nag lu ma wax maybe some people will not buy it but it's okay man I just feel like I should say it and I'm saying it today and another day I'm saying more this and anticipate a lot of things from us inshallah dafa am yu bëri yu nekk si pipeline yoo xam ne nii it's more like youth awareness ñu ngi ko ARE like adjusting reality environment we want to create those platforms for the youth to create awareness understand so anybody ko xam ne youth nga you want to volunteer anticipate it you are highly welcome ñu jàppalante ñun ñëpp ñu move our country to forward so this was the thing. Thank you so much.